Welcome to all here in the session of mathematics. In today's session, we will take three-dimensional geometry of exercise 13A from the number 7. Okay, so here you read the question. So that the angle between the four main diagonals of a rectangular parallelepiped whose edges are A, B, C are cos inverse a square plus minus b square plus minus c square whole divided by a square plus b square plus c square. That means one parallelopipe is there, but this one is rectangular parallelopipe. You see this diagram, this one looks like a parallelopipe but rectangular. Rectangular parallelopipe means each of the angles should be equal to 90 degree. Okay, co-terminus edges of the parallelopipe are along the x-axis, y-axis and z-axis. Okay, so you should mention here. Suppose I'm writing here, you see, let OA is equal to A, OB is equal to B and OC is equal to C unit are the co-terminus edges. Co-terminus edges of a rectangular parallelepiped along the coordinate axis. Now the coordinate of origin, all of you know that is 0, 0, 0. Okay, now here the coordinate of A is A, 0, 0. Why? Since A point lies on the x-axis, that's why x coordinate is there and y coordinate 0, z coordinate 0. That is A, 0, 0. Again B, you see B lies on the y-axis. That's why y coordinate is there and x coordinate, y coordinate should be 0. That is 0, B, 0. And C is on z-axis. That's why only z coordinate is there. So x coordinate, y coordinate 0, 0. Okay, now we'll take the coordinate of other vertices. You see Q on the xy plane, isn't it? That's why x coordinate is there, y coordinate is there, z coordinate is 0, isn't it? On xy plane, the z coordinate of any point would be 0. Here you see R. What about R? R lies on the yz plane. That's why y coordinate, z coordinate will be there, x coordinate 0. And S, what about S? It lies on the xz plane. That's why x coordinate and z coordinate is there and y coordinate 0. Now we see P, that is lies on the space. That's why three coordinates are there, A, B, C. Okay, so you should mention here coordinate of the vertices are O is 0, 0, 0, A. So you can write here the coordinate of the vertices are O, 0, 0, 0, that is origin, A, 0, 0, B, 0, B, 0, C, 0, 0, C, P is ABC and Q having the coordinate AB 0 and R having the coordinate 0, BC and S having the coordinate A0, C. So the two main diagonals. So the four main diagonals are, first one is OP, next one is AR, next one is QC, next one is BS. Okay, do you follow? So you should mention here the four main diagonals. The four main diagonals are OP, AR, QC and BS. DRS of OP. That is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. That is A minus 0, B minus 0. So that is nothing but the A, B, C. This one is the DRS of OP. Likewise, you can find DRS of AR, isn't it? So you see A is A0, 0, R is 0, BC. So always A should be positive because you have to prove A square plus minus B square. A square is positive. So that's why you should take A is positive. That is A minus 0, 0 minus B and 0 minus C. So this is nothing but the A minus B minus C. Okay, now we'll take DRS of QC. Q is here, QC. So A minus 0, that is nothing but the A minus 0, B minus 0 and 0 minus C. So that is A, B minus C, DRS. And DRS of BS, DRS of BS. So A minus 0, you should take A minus 0. Since you have to
Continue positive sign of A minus 0, 0 minus B, C minus 0. बुझी पारछो कौन पाई एटा को मु पॉजिटिव रखुची एटा जो प्रूफ देइची देखो प्रूफ रे कौन देइची प्रूफ रे देखो देइची एठी cos इनवर्स a स्क्वायर साइन कौन अछि पॉजिटिव b स्क्वायर प्लस माइनस अछि c स्क्वायर प्लस माइनस अछि किंतु a स्क्वायर टा प्लस अछि केवल से पई एटा जदी पॉजिटिव रखिबी तुमको प्रूफ करिया सहज हो सेमति किछि माने नै जे एटा नेगेटिव रखिले हबनी नेगेटिव रखिले भी हबो आ टिके लेंथी हबो आ कोन तो एटा प्रथम मु जानि गली पॉजिटिव रखिबी कारण प्रूफ करिया अछि पॉजिटिव so this is nothing but the a minus 0 means a minus b c okay so you see all of the DRSs sabu DRS re a are positive that's why now we'll take the angle between four main diagonals so first we'll take angle between OP and AR okay so angle between OP and AR is equal to all of you know that cos inverse a1 a2 here a1 is a a2 is a so a into a that is a square plus b into minus b that is minus b square okay b1 b2 so b1 b2 means what b into minus b that is minus b square so you should write here minus b square plus c1 c2 c1 is c c2 is minus c c into minus c that is minus c square so you will get minus c square whole divided by how much a square a1 square plus b1 square that is a square plus b square plus c square root over into a square plus b square plus c square root over so this is nothing but the cos inverse a square minus b square minus c square whole divided by a square plus b square plus c square okay so this one is the first angle between main diagonals so already we have found OP and AR now we'll take OP with QC the angle right here the angle between OP and QC so that is nothing but the cos inverse OP you see OP is this one QC is this one so A1 A2 means A into A square B into B that is B square C into minus C square so A square plus B square minus C square A square plus B square minus C square by likewise A square plus B square plus C square A square plus B square plus C square root over so this is nothing but the A square plus B square plus C square. Similarly, you can write here, similarly, the angle between OP and the OP संगे सब गुड़ा नहीं आउची OP AR, OP QC, OP BS that is nothing but the cos inverse OP रो देखो OP रो कौन अच्छी ABC OP रो DRS टा कौन अच्छी ABC BS रो DRS कौन अच्छी A minus BC so A into A square B into minus B square C into C square tale A square minus B square plus C square okay now write here A square minus B square plus C square whole divided by same that is A square plus B square plus C square you take this one as equation 1 and this one as equation 2 and this one as equation 3 you see here in the first case cos inverse A square minus B square minus C square by A square plus B square plus C square. In the third case, A square minus B square plus C square. You see A square minus B square minus C square. Here A square minus B square plus C square. That means what? If you take these two together, then what will happen? Cos inverse A square minus B square. This one is minus C square. This one is plus C square. So you can write plus minus C square by A square plus B square plus C square. Again, if you will take this with A square minus C square minus B square and A square minus C square plus B square. That means what? If you will take both 1 and 2 together, then you will get cos inverse A square plus minus B square minus C square. So if you will take 3 equations together, then you will get cos inverse A square plus minus B square plus minus C square by A square plus B square plus C square. Okay, so you can write here
all the result together, all the results together, we obtain the angles, between the diagonals of the parallelepiped is cos inverse, that is a square plus minus b square plus minus c square all divided by a square plus b square plus c square whole bracket. Okay, hence proved. So you see again, you see the parallelepiped O A B C P Q R S, isn't it? So having the coordinate 0 0 0, all the coordinates you should write first. Next we will take 4 main diagonals OP AR QC BS, OP AR and QC and BS. Okay, now the DRS angle बाहर करिया पे कौन बाहर करिया दरकार DRS. So DRS of OP, DRS of AR, DRS of QC, DRS of BS खाली गोटे मेंटेन करिवो. एटा should be positive. तुम्हें एटा नेगेटिव नेले भी चलिवो. सब डायगोनल भीतर एंगल बाहर करिवो ना, 8टा एंगल बाहर जीवो. So first you will find DRS of OP, DRS of AR, DRS of QC, DRS of BS. Then angle between OP and AR बाहर करिवो. OP and AR, OP and QC, OP and BS एती बाहर कर देल देखिबो होई जीवो. तीनटा एंगल बाहर कराई छी देखो. तीनटा एंगल बाहर करले एठी cos इनवर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, एठी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ताले एठी पाइ गेलो स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. तापर एटा संगे 1 संगे 3 अटैच करले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एठी माइनस c स्क्वायर, एठी प्लस c स्क्वायर. ताले स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर. ताले तीनटा को टुगेदर नेले ताले स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर. आउरी भी एंगल अछि, सब एंगल गुडा सेमति खाली लिखि देबो. सेठी द एंगल्स बिटवीन द अदर पेयर्स ऑफ डायगोनल्स कैन बी ऑब्टेन्ड in a same manner. Okay, so now putting all the results together, we obtain the angles between the diagonals of the parallelepiped. Okay, so proved. Now we'll take the next number. Now we read the next question, that is number 8. If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the DCS of two mutually perpendicular lines, that means two lines having the DCS L1 M1 N1 and L2 M2 N2, they are perpendicular to each other. So another third line is there which is perpendicular to both of them. That means third line is perpendicular to the first line, third line is also perpendicular to the second line. You have to prove the DCS of the third line is M1 N2 minus M2 N1, N1 L2 minus N2 L1 and L1 M2 minus L2 M1. This is the DCS of the third line. You have to prove this one. Okay. So now we'll take the solution. First, what are the given condition? We should mention here. You should write given two lines having the DCS L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are mutually perpendicular. So that means what? We have the condition L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. So we have the condition L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0 if the two lines are perpendicular. Okay, this is the equation number 1. Now let the DCS of the third line is L M N, which is perpendicular to both of them, which is perpendicular to both. That implies L L1 plus M M1 plus N N1 is equal to 0, isn't it? If two lines are perpendicular, then L1 L2 M1 M2 N1 N2 is equal to 0. Likewise, you can write and L L2. First line is perpendicular to the third line, and second line L L2. Second line having the DCS L2 M2 N2. So also second line is perpendicular to the third line. So L L2 M M2 plus N N2 is equal to 0. This is the equation number 2nd, and this is the equation number. Solving equation 2 and 3 for L, M and N, then by cross multiplication. Then by cross multiplication रे solve करो ताले तुमको सुविधा हो. Okay, cross multiplication we get, suppose you have to write here L by ताले केते लिखिबो
ना एल टाक बुझी दियो एल टाक बुझी दब एल L1 एल L2 को बुझी दियो आंगुठी रे बुझी दब बुझदेले आम पाखे रहिला कोन M1 into N2 N1 into M2 और M1 M2 M2 N1 M1 N2 minus M2 N1 is equal to M by सेमती M रो कोएफिशिएंट टाक बुझी दियो M रो कोएफिशिएंट केते अछि एटा बुझी दियो M रो कोएफिशिएंट पूरा बुझ दबो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन रो M1 M2 को बुझी दियो रहिला ठीक ता परठु नियो N1 L2 minus N2 L1 so you should write here N1 L2 minus N2 L1 is equal to N by L1 M2 minus L2 M1 L1 M2 minus L2 M1 this is the DCS of third line बोली तुमको प्रूव करिया पड़िबो but we know that if the three set of number are proportional to the DCS of the line they are called DRS तले DRS टा केमती प्रूव होबो DCS बोली ना तांकर स्क्वायर L square plus M square plus N square जेतबे इज इक्वल टू 1 हे जो ताल प्रूफ हे जो now we'll take M1 N2 minus M2 N1 square plus N1 L2 minus N2 L1 square plus L1 M2 minus L2 M1 square एटा हमर प्रूफ करियार अछि कोन एटा प्रूफ करियार अछि जदी 1 हे गला ताले प्रूफ शेष ताले एटा DCS हे जो एटा DCS हे गला किंतु 1 हे नि हमर तो 1 प्रूफ करिबा तो एटा नबा हमें प्रथमे देखो ए जो होल स्क्वायर बाहर करले भी किछि कटिबोनी 1 हबोनी किंतु तमे जनकर हेल्प नै नै पंत इक्वेशन 1 रो देखो हेल्प जमा नै नै इक्वेशन 1 ता ताले कोन पई देथला टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ताले L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0 दैट मीन्स एटा को यूज करियो वर्तमान देखो केमती यूज करियो ताले एटा जदी 0 आर होल स्क्वायर भी 0 ओके ताले एटा को जदी जहा संगे ऐड करले भी किछि असुविधा नै ताले यार संगे हमें ऐड कर दबा ओके सो आई विल राइट हियर M1 N2 minus M2 N1 whole square plus L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 रो whole square नै गले सिंस एटा 0 ऑलरेडी इक्वेशन 1 ने देछि एटा 0 ताले या संगे एटा ऐड करले किछि असुविधा नै लिखि देबो एठी सिंस L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to how much 0 से पई सेटा 0 टा जा संगे ऐड करले भी किछि असुविधा हबन तो एठी होल स्क्वायर सब बाहर कर दो अच्छा होल स्क्वायर बाहर करले देखिलो M1 N2 होल स्क्वायर plus M2 N1 whole square minus 2 M1 M2 N1 N so likewise you can find लिखि दउची देखो तुम माने निजे लेंगे so similarly you can evaluate all these whole square so I am writing here you see so you see already we have found it a square plus b square minus 2ab it a square plus b square minus 2ab it b square plus b square minus 2ab the last ta thila a plus b plus c whole square that is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca एठी देखो प्लस माइनस कैंसिल हे जिवो फर्स्ट अछि कोन 2 m1 m2 n1 n2 माइनस एठी देखो प्लस कैंसिल हे गला सेमति माइनस 2 l1 l2 n1 n2 2 l1 l2 m1 m2 प्लस सो एटा माइनस प्लस 2 l1 l2 m1 m2 माइनस अछि 2 l1 l2 m1 m2 इटे जेमती अछि एज इट इज न लिखि कि टिके अरेंज करी हमें लिखिबा देखो केमती अरेंज करिया से ट्रिक टा सिखि जाओ सपोज फर्स्ट खोजिबो L1 स्क्वायर कोठी कोठी अछि एति देखो L1 स्क्वायर ताल फर्स्ट एटा लिखिबो L1 M2 होल स्क्वायर ता पाखु कोटा आनिबो L1 रो जोठी L1 स्क्वायर अछि देखो एठी गोटे अछि L1 सो L1 N2 होल स्क्वायर तापर आ गोटे खोजो L1 L2 रो होल स्क्वायर ताले ए तीनटा फर्स्ट लिखिबो सो आई विल राइट हियर मतियो काहे कि एमती लिखिबा ना L1 स्क्वायर कॉमन नबा L1 L2 होल स्क्वायर plus L1 M2 whole square plus L1 N2 whole square देखो से गुडा मु लिखि छि ना नै देखिलो देखो एठी L1 L2 whole square देखो अछि तापर L1 M2 whole square लिखाइ छि तापर L1 N2 whole square लिखाइ छि ओके काहे कि एटा लिखिलो ना L1 स्क्वायर कॉमन नै जिवो या परे कोन करथान तो तापर गोटे देखाइ दउछि तमे जानि परिबो सेही भली लिखियो पूरा सब गुडा
that is L1 square common गले तुम पाखरे कौन रहिला L2 square plus M2 square plus N2 square ओके प्लस ताले एमती तीन तीन टा करी सब सजाई लिखि दियो एटू m1 स्क्वायर कॉमन नबो देखो m1 स्क्वायर कॉमन नबो m1 स्क्वायर कॉमन नले भी सही L2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर ओके प्लस देन n1 स्क्वायर कॉमन नबो सही L2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर we know that L2 m2 n2 is the DCS of second line, so L2 square plus m2 square plus n2 square is equal to 1. That means L1 square into 1 plus m1 square into 1 plus n1 square into 1. तो मैंने इटा कौन है L1 square plus m1 square plus n1 square इटा भी 1. So it is 1 means what? Hence you can write hence. ताले कहाँ square prove कर दलो 1 m1 n2 minus m2 n1 whole square n1 l2 minus n2 l1 whole square l1 m2 minus l2 m1 whole square prove कलो 1. So say that DCS बोली proof है गला. Hence you can write here m1 n2 minus m2 n1 n1 l2 minus n2 l1 and l1 n2 minus l2 n1 is the DCS of the required line. Very important question. Okay, now we'll take some example. समझे देखो बुक रे किछि एग्जांपल अछि फर्स्ट चैप्टर तो एकादर फर्स्ट चैप्टर शेष करे माने एग्जांपल भी शेष कर देबा. So first we'll take example 4. You read the question. A line makes an angle alpha, beta, gamma, delta with the four main diagonals of the cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3. ए क्वेश्चन को आउट के भी चेंज करी पका जाए. एठी cos square alpha जगह sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta is equal to केता हो कहलो कारण एटा को 1 minus sin square alpha 1 minus sin square beta 1 minus sin square gamma 1 minus sin square delta कर दले एटी 4 चली आसिला 4 minus 4/3 केते हला 8/3. So sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta is equal to 8/3 प्रूव करियो देथिबो बा cos square देथिले 4/3. सेम क्वेश्चन सेम आंसर टाइप रो हो. Let O A B C D E F G be a cube having the vertices 0 0 0. तो सब गुड़ा कोऑर्डिनेट आको लिख देला. So here is a line, one line makes an angle alpha beta gamma delta with the four main diagonals. अच्छा four main diagonals रा मैं अगर DRS बाहर कर दो. So DRS of four main diagonals DRS are first तो हबो A next हबो केते minus A next हबो minus A and next हबो A minus A. DRS जदि पाइलो DCS बाहर कर दो. DCS of OG ताले DCS केते हबो कहलो DRS माने कोन A by a square plus b square plus c square. DRS of any line जदि जणा थिबो A B C then DCS of OG is equal to A by a square plus b square plus c square root over B by a square plus b square plus c square root over and C by a square plus b square plus c square root over. So here A is A, B is A, C is A. So A by a square plus a square plus a square root over, that is nothing but the A by again a square plus a square plus a square root over. A by a square plus a square plus a square root over. Okay, so this is nothing but the DCS is how much? A by this one is 3a square root over, that is root 3a, and also this one is A by root 3a, and also this one is A by root 3a. So A cancel, A cancel, A cancel. So 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. Similarly DCS of other diagonal are केते हो एटा minus A अछि माने कोन हो minus 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. This one is DCS of another diagonal. And this one minus A अछि माने केते हो minus 1 by root 3,
minus 1 by root 3 1 by root 3 and एटा केते अछि a minus a तो 1 by root 3 minus 1 by root 3 1 by root 3 okay so DCS पाई गलु diagonals मानकर let the DCS of the line DCS of the line जो लाइन टा एंगल करिछि डायगोनल मानक संगे रे अल्फा बीटा गामा डेल्टा सेही लाइन रो DCS होछि let L M N तले एई लाइन टा एंगल करूछि फर्स्ट OG संगे फर्स्ट डायगोनल के OG ता संगे एंगल करूछि अल्फा सो cos अल्फा केते होबो तले cos अल्फा हमें जानि छु फार्मूला कोन L1 L2 यदि DCS जणा थि एंगल केन बारे L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 मन अछि ना नहीं DRS देथिले तळे डिवाइड करिवो रूट ओवर करिवो DCS देथिले सेगुडा काई डिवाइड ने सेटा A1 हे जाय L1 स्क्वायर plus M1 स्क्वायर plus N1 स्क्वायर रूट ओवर 1 हे जाय कारण DCS ओके तेनु खाली न्यूमरेटर रहिला अच्छा वर्तमान देखिलो L1 L2 फर्स्ट लाइन रो DCS कोन L M N फर्स्ट डायगोनल रो DCS टा केते अछि हमर 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 से लाइन रो DCS अछि L M N ताले हमर L by root 3 L by root 3 plus M by root 3 plus N by root 3 L1 L2 माने कोन कहलो जो लाइन टा डायगोनल संगे एंगल करछि सेटा रो DCS होछि L M N आ डायगोनल DCS होछि 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 तो L1 L2 माने कोन L into 1 by root 3 कतला L by root 3 M into 1 by root 3 that is M by root 3 N1 N2 माने कोन N into 1 by root 3 that is N by root 3 ताकू लिखले LCM नहीं गले LCM वाला root 3 so L plus M plus N by root 3 similarly cos beta ताले cos beta देखिलो L M N संगे L M N संगे सेकंड टा नबो ताले minus L by root 3 एटी कोन लिखबी minus L by root 3 plus M by root 3 plus N by root 3 that means what minus L plus M plus N by whole root cos gamma is equal to minus L minus M plus N by root 3 and cos delta is equal to L minus M plus N by root. Now we have to prove cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square ताले मानकर समस्त होल स्क्वायर L plus M plus N रो होल स्क्वायर by root 3 होल स्क्वायर केते 3 सेमती नेक्स्ट हला केते minus L plus M plus N रो होल स्क्वायर by root 3 रो स्क्वायर 3 plus minus L minus M plus N रो होल स्क्वायर by root 3 रो स्क्वायर केते 3 plus L minus M plus N whole square by 3 so 1 by 3 बाहर को नहीं आसीबा 1 by 3 इठी L square plus M square plus N square अच्छा 2LM इठी minus 2LM कटि जिवो so 2LM 2LN एगुडा सब कटि जिवो so खाली रहबो L square plus M square plus N square ताले एटा कते हबो L square plus M square plus N square एठी भी सेमती रहबो खाली L square plus M square plus N square कारण 2LM 2mn 2nl एगुडा सब कटि जिवो देखो एठी भी सेम रहबो L square plus M square plus N square एठी भी सेम रहबो L square plus M square plus N square that means what so एटा केते गला L square plus M square plus N square is equal to 1 एटा भी 1 एटा भी 1 एटा भी 1 so therefore 4 by 3 L square plus M square plus N square 4 L square 4 M square 4 N square that means 4 whole into L square plus M square L square plus M square plus N square okay that is nothing but the 4 by 3 since like the L square plus M square plus N square is equal to 1 okay proved जदी सेटा sin square पड़थांता नोट रे लिखि दियो ठीक है एठी नोट रे लिखि दियो जदी पड़ी थांता sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta is equal to ताले कोन लिखथान तो एटा प्रूव कर सरचो एटा लिखो 1 minus cos square alpha 1 minus cos square beta plus 1 minus cos square gamma
प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर डेल्टा ताले 1 1 प्लस है कि 4 हे गला माइनस साइन कॉमन ले cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos square gamma plus cos square delta. Just we have found this one is 4 by 3. So that is 4 minus 4 by 3. That is nothing but the 3. 12 minus 4 that is 8 by 3. So question को change कर ले sin square कर ले 8 by 3 cos square कर ले 4 by 3. इटे short question भी आसुची. Short question है आसुची cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to how much dash 4 by 3 लिखियो sin square पढ़थिले 8 by 3 लिखियो. बुक एग्जांपल हमें करछो हैं बुक एग्जांपल रो 5 देखो रीड द क्वेश्चन ऑफ एग्जांपल 5 इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 three lines having the DCS and they are mutually perpendicular lines then prove that the straight line another straight line is there that means fourth line with DCS this one L1 L2 L1 plus L2 plus L3 by root 3 M1 plus M2 plus M3 by root 3 N1 plus N2 plus N3 by root 3 makes equal angles with each of them तमने जो फोर्थ लाइन टा फर्स्ट लाइन संगे जो एंगल करछि फोर्थ लाइन टा सेकंड लाइन संगे सेही एंगल करछि फोर्थ लाइन टा थर्ड लाइन संगे सेही एंगल करछि गिवन three lines are mutually perpendicular that means what that means L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0 first two line nele first third line nele L1 L3 plus M1 M3 plus N1 N3 is also 0 same the second third nele L2 L3 plus M2 M3 plus N2 N3 is equal to how much 0 tale eguda since the three lines are perpendicular a result ame pai golu okay such that you can write such that L1 square plus M1 square plus N1 square is equal to 1 similarly L2 square plus M2 square plus N2 square is equal to 1 same the L3 square plus M3 square plus N3 square is also 1 okay if alpha be the angle between the line L whose DCS is this one L1 plus L2 plus L3 by root 3 M1 plus M2 plus M3 by root 3 N1 plus N2 plus N3 by root 3 jar DCS eta and the first line ro DCS to janicho L1 M1 and the first line be alpha okay tale cos alpha kete hobo cos alpha L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 acha first line ro DCS kete L1 second line ro DCS kete second line of DCS होची capital L रो DCS होची L1 plus L2 plus L3 by root 3 लिखिबा L1 plus L2 plus L3 by root 3 plus similarly M1 into M1 plus M2 plus M3 by root 3 plus N1 into N1 plus N2 plus N3 by एटा बुझी पाइलो ना नहीं देखो एई लाइन रो कैपिटल L जो लाइन टर एंगल करछि सेही लाइन रो DCS केते L1 plus L2 plus L3 by root 3 M1 plus M2 plus M3 by root 3 N1 plus N2 plus N3 by root 3 आ जो फर्स्ट लाइन रो DCS होछि L1 M1 आ N1 ताले L1 L2 M1 M2 N1 N2 कर दलो अच्छा हमर ए दिटा मल्टीप्लिकेशन करले हम पर कोन रहबो कहलो L1 into L1 L1 स्क्वायर रहबो अच्छा L1 L2 एठी रहबो M1 M2 एठी रहबो N1 N2 हमें सेटा कोन लिखिजो 0 ताले 0 हे गला ते सेटा सब गुडा 0 हे जिवो खाली कोन रहबो कहले L1 स्क्वायर by root 3 प्लस एठी भी सेमति रहबो M1 स्क्वायर by root 3 एठी भी सेमति रहबो N1 स्क्वायर by root 3 आ सब गुडा 0 हे जिवो काहे के ए कंडीशन अनुसार सब गुडा 0 हे जिवो मल्टीप्लिकेशन करिवो निजे निजे 0 हे जिवो सो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर पुनी कते 1 सो 1 by root 3 हला पूरा सिमिलर प्रूफ सेमती cos बीटा बाहरियो cos बीटा इज आल्सो इट लिखियो similarly cos beta is equal to 1 by root 3 cos gamma is equal to 1 by root 3 hence the straight line makes an angle makes equal angle with the three lines okay proved hala next देखि दो last example टा
last example ta important achi. So you read the question. Example 6, the DCS of straight line in two neighboring points are L, M, N and L plus delta M plus delta N plus delta n. If delta theta be the angle between them, then delta theta whole square is equal to delta L whole square plus delta M whole square plus delta N whole square. Okay, since delta theta be the angle between them, be the angle to given line having the DCS kete kete L, M, N, janakar DCS L, M, N and another DCS hochi L plus delta L, M plus delta M, N plus delta N. तो ये हमें cos delta theta बाहर करिया. cos theta ये theta टा होची delta theta. So L1 L2 माने L into L plus delta L plus M1 M2 माने M into M plus delta M. N1 N2 माने कौन? N into N plus delta N. Okay, so this is nothing but the L square plus L into delta L. Simple multiplication कर दिया. M square plus M into delta M plus N square plus N into delta N. तापर लिख दो कौन? L square plus M square plus N square गोटे साइड कर दियो plus L delta L plus M delta M plus N delta N गोटे साइड कर दियो. So it आएगा 1. So this is nothing but the 1 plus L delta L plus M delta M plus N delta N. So that implies L delta L plus M delta M plus N delta N is equal to कितना? Cos delta theta minus 1. This is the equation number 2 and this one is the equation number 1. Okay. Again we know that L square plus M square plus N square 1. L plus delta L, M plus delta M, N plus delta N, इटा कौन? DCS. So तांकर स्क्वायर को ऐड कर देले केता हो? 1 हो. So L plus delta L गोटे DCS तारो स्क्वायर plus M plus delta M square plus N plus delta N square, इटा DCS मानकर स्क्वायर टा केता हो? 1 हो. हला. So एथिरु कौन बाला? होल स्क्वायर कर दियो. L square plus delta L whole square plus 2 into L into delta L. Likewise M square plus delta M whole square plus 2 into M into delta M plus N square plus delta N whole square plus N into delta N. 2N into delta N is equal to 1. L square plus M square plus N square को इकट्ठी कर दलो. अच्छा, delta L square plus delta M square plus delta N square आपको भी इकट्ठी कर दलो plus 2 कॉमन नहीं की L into delta L plus M into delta M plus N into delta N is equal to कहते 1. तो 80 L square plus M square N square भी 1 हला. So that is nothing but the 1 plus delta L whole square plus delta M whole square plus delta N whole square plus 2 into L into delta N, M into delta M, N into delta N हमर केते अछि? cos delta theta minus 1. एटी पुट कर दो cos delta theta minus 1 is equal to 1. So 1 cancel both side. Delta L whole square plus delta M whole square plus delta N whole square. इटा राइट हैंड साइड को नहीं आसले केते गेला? -2 into cos delta theta minus 1. जदि माइनस साइन टा मल्टीप्लाई करूछ 2 होल into 1 minus cos delta theta. ओके. अच्छा, गोटे फार्मूला तुमे जानि थिलो, देखिलो फार्मूला मन पकेलो 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta. मन अछि एटा समझतारो. 1 minus cos 2 theta हला 2 sin square. 1 minus cos theta हेले केता हो? 2 sin square theta by 2. ओके. ए थीटा जगह केते अछि? डेल्टा थीटा अछि. ताले 1 minus cos delta theta हबो 2 sin square delta theta by 2. ओके. ए लास्ट फार्मूला टा यूज करियो. ओके. सो एठी मु लिखिली that implies delta L whole square plus delta M whole square
plus delta n whole square is equal to 2 whole into this one is 1 minus cos delta theta. बर्तमान आम कौन पाइलु 1 minus cos delta theta ला केते 2 sin square delta theta by 2. ओके ताले एटा केते हे गला 4 sin square delta theta by 2 is equal to केते हे गला delta l रो whole square plus delta m whole square plus delta n ro whole square. Since delta theta by 2 is very small, so sin delta theta by 2 can be replaced by delta theta by 2. So 4 into delta theta by 2 ro whole square. कोटा को replace कलो इठ लिखि दबो. Since delta theta is very small, we can replace sin delta theta by 2 is equal to how much? Delta theta by 2. ताले sin delta theta by 2 is equal to delta theta by 2 हेले sin square टा केता हो delta theta by 2 रो whole square is equal to ताले केता ला delta l रो whole square plus delta m रो whole square plus delta n रो whole square. तो ये ठीक है गला 4 into delta theta रो whole square by 4 cancel है गला. So delta l रो whole square plus delta m रो whole square plus delta n रो whole square. So that implies delta theta रो whole square is equal to delta l रो whole square plus delta m रो whole square plus delta n रो whole square. Hence proof. बुझी पाइले समझते खाली यही पॉइंट मन रखिबो आ कोन 1 minus cos delta theta is equal to 2 sin square delta theta by 2 आउ तो जहाँ अच्छी सेम करी जाउछ आ. Okay, so that's all for the today's session. In the next session we will take next chapter, that is exercise 13b, that is equation of the plane and the concepts about the plane. So until then, goodbye, thank you.